Okay, students, today we are going to see the topic string functions. Okay, so very simple. There will be a string will be there. Okay, so for the string we are going to find the length. Okay, so I will tell you how. Very simple. First, name is equal to Trinity space Trinity CBSE we can keep CBSE then dot. Okay, now print function. Okay, now we are going to find the length of the string. Now we are going to find the length of this string. That means we have to use what function? String has so many functions. We have to use len function. We have to use what function? Len function. So inside the print we have to use len function. Then inside this function, can you see this place? Inside this space we have to type the variable name. Okay, so name is a variable, contains a string. We have to find the length of that string. Okay, so now if I run means what is the answer? You see, 1 2 3 4 5 6 7, including the space 8 9 10 11 12 13. Okay, so including the space, including the dot, we have to count. So ultimately the answer will be 13, I think so. So F5 F5, okay, the answer is 13. Super. So you know how to find the length of a string. Okay, so let me do it on simple example. IDLE. Okay, still some of you not understand the length function. Let me explain you. Very simple. Length function. Okay, inside that if I give Anu is a 3-letter character, no? So if I press enter means the answer is 3. Simple. So length function, inside that if I give Hari, in Hari the total number of characters is 4, the answer is 4. Okay, length function, inside this I am going to give H space one dollar symbol. Where is the dollar symbol? Yes, dollar symbol. Then space one dot, double quotes. So here how many characters? 1 2 3 4 5, totally 5, I think so. The answer is 5. So len function will count including the space, including the special character, then including the dot, everything it will count. So the total length of this string is 5. Understand, students? Okay, so now len function is very easy, I think so. So now we can go for the next one. Okay, you see in your book they had given this length function. Don't follow this one. So what I said now, no, you just prefer this function, len function. Understand, students? Right. Okay, the next topic is string dot capitalize. Okay, so okay, we can do this one. Capitalize. We can go for IDLE. String dot capitalize. Okay, so Trinity dot capitalize. Okay, I think the spelling is correct. Let me check this one. Capital L-I-Z-E. I think the spelling is correct. Right. If I give enter means what is the answer? You think that all the Trinity letters will become capital letter. Okay. But what it actually happens? Let me see. You see, the first letter alone among the Trinity word, the first letter alone it becomes capital T. Remaining everything will be remains as the same. Okay, fine. Now name is equal to Banu. Now name dot capitalize.
name dot capitalize. Okay, then if I give enter means what is the answer? The answer will be capital B born. That's all. Hope you understand, students. So this is another one, string function. Okay, so let us go for the next one. Okay, this will be very somewhat a toughest one. Please listen carefully. Okay, before going this one, what is the topic of this one? String dot find function. What is the topic? String dot find function. Okay, right. So a string is equal to some string is there. Okay, so you have to count this one. This one will be 0, then this one will be 1, and this one will be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and this one will be 13. Okay, 13, 14, and this one will be 15. Okay, so 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, this one will be 22, 23, 24, 25. This one will be 25. Okay, students, right. Now let us go for the question. So string value is this one. Okay, then sub is equal to ringa. What is the value of sub? The sub value is ringa. Now string dot find sub comma 15 comma 22. That means the answer is -1. Can you understand anything? Once again I will say string dot find function sub comma 15 comma 22. The answer is -1. If I give string dot find sub comma 15 comma 25, the answer is 19. Can you understand anything? Nothing. Okay, fine. Let me explain this one. Okay, just listen. I'll change the color. Okay. Listen. From 15 to 22. From 15 to 22. Okay. Okay. So inga dot ring function. Okay. So ring. Okay, INGA space RING, that's all. Okay, so among this letter, can you find this ring? Can you find the sub? Can you find any ring? இதுக்குள்ள ரிங்கா இருக்கா இல்லையா? இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்ல, இதுக்குள்ள ரிங்கா இருக்கா? கண்டிப்பா இல்ல. So இல்ல அப்படின்னா your answer should be -1. Understand? Okay, if in case, okay, let me erase this one. Okay, 15 to 25, that means where is 15? This is 15, and where is 25? Here only 25. Okay, so 15 to 25 means this is that thing, and among this you what is the value of sub? Sub means ringa. And the ringa வந்து இதுக்குள்ள இருக்கா? இதுக்குள்ள இருக்கா இல்லையா? NGA space ringa space R, இதுக்குள்ள ringa இருக்கா? Yes, of course, ringa இருக்கு. எங்க இருக்கு? Okay, can you see here? ringa இருக்கு. Okay, ringa இருக்கு, that means the answer is yes. எங்க இருக்கு? So 15, 16, 17, 18, this one will be 19. So the answer is 19. ringa இருக்கு. ringa உடைய starting place வந்து 19. So that 19 answer only they had written here. Understand, students? Okay, so hope you understand. You can go for the next one. Okay, very easy. Which one? String is equal to capital small abc 1 2 3 is alnum. Okay, let me explain this one with IDLE screen. Okay, okay. So IDLE, enter. Okay. Okay, students, first string equal to small abc 1 2 3. This is alnum. Okay, let me try this one. So str is equal to small abc 1 2 3. Okay,
Now str dot is al num function. Okay, shall I give enter? What is the answer? You see here al means alphabet and num means number. Okay, where is alphabet? This one is alphabet. Where is number? Here only number. Okay, so definitely this is alpha number. This one is alpha num only. Okay, so if I give enter means the answer is true. Super. Okay, let me have one more doubt. Okay, suppose if I give str is equal to simply ABC. Now str dot is al num. Okay, now tell me what is the answer. You see, this is alphabet but not a number, am I right? But here they had given is al num. Now what is the answer? What is the answer? You just say, I won't say. You just say, then I will enter the answer. Okay. Have you given the answer? Right. Enter. True. Sir, how, sir? Here they had given alpha number, but here there is no number. How it returns true? Because it is nothing but is alpha or number. Alphabet இருந்தாலும் true தான் அல்லது நம்பரா இருந்தாலும் true தான். அப்படினா இன்னொரு டவுட் வந்திருக்கும். என்ன டவுட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் str is equal to 1 2 3 இப்படி கொடுத்துட்டு str dot is al num function இப்படி கொடுத்தா அப்ப true வருமா? ஓகே, so கண்டிப்பா it will gives the value true. Sorry, what's the problem here? Oh, we have to give double quotes. இங்க ஏன் எரர் வந்துச்சுன்னு தெரியுமா? ஓகே, I will explain you. I will close this one. Once again I will type IDLE. First எரர் வந்துச்சுல்ல, ஏன் எரர் வந்துச்சு? I will tell you. str is equal to, you have to give double quotes 1 2 3 and then only str. We are dealing with string functions, am I right? அதனால இந்த 1 2 3 நம்பரா இருந்தாலும் we have to give what? We have to give double quotes. Okay, so str dot is al num function. The answer is true. See how? So as I told you, alphabet இருந்தாலும் it will return true. வெறும் நம்பரா இருந்தாலும் it will return true. But the main thing is that even though it is a number, before and after you have to give string function. I mean double quotes. Okay, fine. What about the next part? Is al num. Okay, is alpha and is digit. Okay, is alpha. So A1 dot is ALPHA function. If I give enter means what it will return? It will return true or false. So A1 dot is alpha means the answer is false. Why? It should be pure alphabet, but here 1 is there, that's why it returns false. Okay, now 45 dot is digit. Okay, if I give enter means it will give true or false. It will give true because 45 is a number. It is asking whether it is a digit or not. Of course it is a digit, so it returns true. I will ask one more question. So if I give like this, if I give simply like this, what? 45 dot is digit. Okay, as I told you, is digit is a string function. Okay, if I give enter means what will happen? What will happen? It will give syntax error. Do you know why? Because is digit is a string function, so that even though it is a number, you have to give within double quotes. So double quotes 45 dot is digit. Sorry, digit means it will gives you, it will returns true without any error. Hope you understand, students. Okay,
What's the next one? Okay, E space. Okay, E space. Okay, I have some E's SPA. Is SPACE function. Okay, we can close this one. Now we can go for fresh IDLE. IDLE. Okay, now we are dealing with space function. Okay, is space function. Okay, fine. So before that, we have to give double quotes. Inga or space கொடுத்துட்டு இங்க dot கொடுத்துடலாம். Okay, and enter. True. You see, within a E space function is a string function. Before that, here there is one small space. Okay, so in the space இருக்கிறதுனால E space அப்படினு கேட்டா the answer is true. Okay, இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் வருது. என்ன டவுட் அப்படினா, sorry, double quotes A space N space U. இதுக்கு நடுவுல ஸ்பேஸ் இருக்கா? Yes, of course it has two spaces. Okay, so இங்க dot is space function இப்படி கொடுத்தா it will return true or false. You see, நானே இதற்கு ட்ரை பண்ணதில்லை. even I don't know the answer. You tell me what is the answer, whether it will return true or false. If I give enter means it will return false. Okay, அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? So பக்காவா ஸ்பேஸ் இருந்தா மட்டும் is space பக்காவா ஸ்பேஸ் இருந்தா மட்டும்தான் it will return true. Simply if you are writing a character along with space means it will return false only. Okay, fine, super. Okay, then the next one, is lower, is upper. Okay, super. We can close this one. Okay, now we are going for IDLE screen. IDLE. Now we are going for what topic? Is lower and is upper function. Okay, so what is the topic? Is lower function. Okay, before that we have to type small j dot is lower function. Is lower na this small letter la cap letter ah kekranga. Okay, is it a small letter? Of course it is a small letter. It is a lower letter. The answer is true. Okay, now capital J dot is lower means what is the answer? The answer is false. Since it is a upper letter, this one is uppercase, but in a lower case நம்ம கேட்டிருக்கோம். So the answer is false. Okay, similarly capital A dot is upper function. What is the answer? The answer is, of course, it is true. அதே small a கொடுத்துட்டு is upper if we ask means the answer is false. So since it is a lower case, இங்க நம்ம upper case ன்னு கேட்டிருக்கோம், the answer is false. Okay, fine. So listen carefully. We had saw so many things: len function, find function, lower function, alum function. All these things are called as what functions? All are called as string functions. Okay, இன்னைக்கு என்னடா நம்ம பார்த்தோம்னு கால் பண்ணி நம்ம கேட்டோம்னா நீ என்ன சொல்லணும்? Sir, today we have class we have saw about string function. You have to say like that. Okay, fine. Then what the next one? Okay, string dot lower function அதெல்லாம் okay. Upper function, oh okay, string dot lower function. Okay, I think we can close this one. இங்க e's இருக்குல்ல, இந்த e's மட்டும் எடுத்துட்டு simply if we give lower function means what will happen? They understand what I am saying? இங்க அதே a கொடுத்துறோம். Okay, is upper function அது மாதிரி இருக்கு இல்லையா? So இதுல if I erase this is மட்டும் எடுத்துட்டோம். Okay, if I give enter means the answer is capital A. Super.
Okay, inga false irka, you see, I will copy this one. Idu false answer da, idu appadiye inga potu. Okay, the e's மட்டும் என்ன பண்றேன் எடுத்துட்டேன். எடுத்துட்டு if I give enter means the answer is small j. The capital J dot lower function means it will become small j. Understand? Okay, once again we can try this one. Okay, so IDLE is equal to, sorry, I mean so sorry. What to give? Yes, small m dot upper function. Okay, if I give enter means the answer is it will become capital M. எனக்கு ஒரு டவுட், அதே small m போட்டு lower function, you see already this m is a lower case. Lower case மாத்து அப்படின்னா what will happen? It will return same lower function. Okay, so understand what I am saying? Okay, so we can go for the next one. Okay, L strips. Okay, so you see, I took 1 day to find out the concept L strip and all strip. Okay, when I was last year when I studied this topic now, I took 1 day to prepare this concept. Okay, so it is very tough. Okay, I will give you homework for you. Okay, okay, I will call you and I will ask you in the next class, in the online section, you have to explain me about this L strip and R strip. Okay, so to find this one is very difficult, but you have to do it. Okay, you have to use your brain, you have to do it. Okay, so I will teach you in the next online class, but before that you try to find out by yourself. Okay, next, in public they will give this one. Okay, okay, what they will give? The program that reads a line, you see, a file contains a line, Johnny yes papa. Okay, this is a line. How many line? This is one line, LINE. Okay, this is one line. Okay, so if we read this line means this program has to find out how many capital letters, how many small letters, and how many pure alphabets, and how many number of digits. Okay, so like that this program should find out. Okay, so you have to write a program. You have to write WRITE. You have to write a program, and that program what it should do, ஒரு லைன் இருக்கு, அந்த லைன்ல எத்தனை கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கு, எத்தனை ஸ்மால் லெட்டர் இருக்கு, எத்தனை ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கு, எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும். அதுக்கு நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணும். ஓகே, ஃபைன். தட் ப்ரோக்ராம் வில் பி லைக் திஸ். ஓகே, சரி. இனிஷியலி இன்புட் ஃபங்க்ஷன். சார், வாட் இஸ் திஸ் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் சார்? ஐ couldn't understand சார். Shall I tell you now? Okay. I'm going to the program. Okay. Okay, so name, so line is equal to what's the topic, this one? Okay, same. Okay, line is equal to input of enter a line. Okay, இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து நம்ம இப்போ FI கொடுத்து நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா, you see it will blink, enter a line விட்டு ஒரு blink பண்ணும். Okay, so whatever I give, okay, Johnny yes papa, Johnny YESS papa 01. Okay, fine. ஸோ இப்போ நான் ஜானி எஸ் பாப்பான்னு கொடுத்துருக்கான்ல, இது போய் எங்கே சேவ் ஆகும் அப்படின்னா லைனில் போய் சேவ் ஆகும். அது எப்படி சார் நம்ம நம்புறது அப்படின்னா, யூ சி பிரிண்ட் தட் லைன் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, யூ சி நான் என்ன டைப் பண்ணுறேனோ, ஓகே, ஸோ ஜானி
Johnny 07 sorry 08 அப்படின்னு கொடுத்தனா அதே print ஆகும். So நான் என்ன டைப் பண்றேனோ that will be saved in the line and that line will be printed so that you get the answer like this. Understand students? Okay. So okay என்ன புரிஞ்சது? So ஒரு லைனை இன்புட் வாங்குது, அந்த லைன்ல நான் என்ன எழுதுறேன்? So Johnny yes papa so 0 1 அப்படின்னு நான் கொடுக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு லைன், அந்த லைனில் என்ன இருக்குது, அந்த லைனில் வந்து ஜானி எஸ் பாப்பா 01 அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த ஏ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் டேக் கேரக்டர் பை கேரக்டர். ஓகே, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஃபார் ஏ இன் லைன். Okay, let me explain with an example. Ideally. Okay. So for A in Johnny 07 அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. கொடுத்துட்டு இங்கே print A நான் கொடுக்குறேன். print A கொடுக்கணும். You see, listen. Here what variable we are giving now? The same variable we have to give it here. If I give enter means, what will happen? All the characters will be separated character by character. You see, for A in string அப்படினா it will separate character by character. Understand? ஒவ்வொரு character தனித்தனியா பிரிக்கணும் அப்படினா we have to use for a variable in string. Once again I will say for a variable in string. Okay. So அப்போ என்ன பண்ணுது, character by character எடுக்குது. ஸ்டார்டிங்ல இந்த A ல என்ன இருக்கும், this A contains capital J. Okay. So இங்க வருது. So what this is what, this one is capital J. Okay. Capital J is lower. This condition is capital J வந்து lower case ஆ, this condition is false. அப்போ இங்கே வரும். இது ஃபால்ஸ் ஆனதுனால தான் இங்கே வரும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. நவ் திஸ் ஏ இஸ் கேபிட்டல் ஜே. ஸோ கேபிட்டல் ஜே இஸ் அப்பர். அஃப்கோர்ஸ் திஸ் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. தட் மீன்ஸ் அப்பர் கேஸோட வேல்யூ இனிஷியலாக அப்பர் கவுண்டோட வேல்யூ இனிஷியலாக என்ன ஆச்சு, 0வாக இருந்துச்சு. அந்த 0 வந்து இப்போ இன்க்ரிமெண்ட் பை 1. நவ் த அப்பர் கவுண்ட் வேல்யூ இஸ் 1. ஓகே. நவ் ஸோ தென் இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணாது. ஏன் செக் பண்ணாதுன்னா if elifல ஏதாவது ஒன்று தான் செக் பண்ணோம். ஓகே. now it will come to if A means what, A means the same J, capital J. okay, so capital J வந்து ஆல்ஃபாவா, capital J வந்து of course it is alphabet. so alphabet count also will be increased by 1. so alphabet count எங்க இருக்கு, so alphabet count also will be increased by 1. You understand what I am saying? And over time என்ன ஆகும், ஒவ்வொரு கேரக்டர் செக் பண்ணோம். So finally it will gives you how many number of upper counts are there, how many numbers of lower case are there, how many number of alphabet count are there, and how many digits are there, it will tell you.
So connection ஆயிட்டு இருக்கு. So hope you understand. Okay. So listen carefully. So in that line, how many number of uppercase are there? How many numbers of lowercase are there? How many alphabets are there? Finally, how many number of digits are there? Okay. இது எல்லாமே calculate பண்ணி it will print in the output. Okay. So இங்க பாருங்க. So initially this is the input. What is this? This is the input. INPUT. This is the keyboard input. So this one is capital letter. In the capital letter kaga inga poi save agum. This one is small letter because on the small letter வந்து இந்த lower case la save agum. Then this one is pure digit and this will be saved in this digit. And capital letter இருந்தாலும் சரி இல்ல small letter இருந்தாலும் சரி it will be stored in alphabets. So அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா 7 plus 11 the answer will be 18 here. Understand students? Okay. Now we are going to see the list in Python. Okay. Now we are going to see what topic? We are going to see list in Python. Okay. ஒரு list எப்படி create பண்றது? Simpler and square bracket போட்டா we can create a list. Okay. இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கலாம்? We can have string also, number also, floating value also, a big string also. Anything we can have. It is called as list of mixed value types. Okay. So how we check? We can check it like this. Okay. So L is equal to list. Okay. Any error we can check it. It shows you no error. Fine. So நம்ம list எப்படி create பண்ணலாம்? அல்லது 1, 2, 3. Okay. We can create a list like this. Print L. Print. Print. Capital L. So F5. Okay. Okay. List நம்ம எப்படியும் create பண்ணலாம். Then we can create the list of mixed of values. How? First number. Then 3.6 floating value. Then a single character. Then a string value. Okay. So it contains the mixing of values. Okay. Even though if you give it gives no error. Okay. So string la mixed of values நம்ம கொடுக்க முடியும். Okay. Okay. எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட். இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ள ஒரு tuple கொடுக்க முடியுமா? Okay. So 3, 4, 5. So 3, 4, 5 is a tuple. இந்த tuple நம்ம லிஸ்ட்டுக்குள்ள கொடுக்க முடியுமா முடியாதா? So F5. Okay. Yes, of course we can give. எனக்கு இன்னொரு டவுட். இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள லிஸ்ட் கொடுக்க முடியுமா? One more list. இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள one more list நான் கொடுக்கிறேன். So 6, 7, 8. Okay. So F5. Okay. Yes, of course we can able to give. Okay. So a list can contain a number, floating point number, a character, a string, a tuple, another list. Okay, we can give. Okay. So that's why only they said a string can able to handle mixed types of values. Integer மட்டும் கொடுக்கலாம், integer and floating point கொடுக்கலாம், character கொடுக்கலாம், string கொடுக்கலாம், mixing of valuesum கொடுக்கலாம். No problem. List are mutable. Okay. List are mutable. What is that mutable? Okay, let me tell you. Okay. Home, enter. L of 0. Okay. L of 0 என்னது? This one 11. Okay. L of 0 means 11. So L of 0 is equal to, I am giving the value 99. Okay. If I give plus F5 okay means, பாருங்க, this 11 will become 99 now. Okay. So அப்ப 11 அப்படிங்கிறது ஒரு மெமரி அட்ரஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஓகே. ஸோ 11 அப்படிங்கிறது ஒரு மெமரி அட்ரஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. அந்த மெமரி அட்ரஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0x41 அப்படிங்கிற அட்ரஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. எது? 11. அதே 0x41ல இப்போ என்ன ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு? 99 ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. ஓகே. அப்போ சேம் மெமரி பிளேஸ்ல டேட்டா வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கு. டேட்டா வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கு. So that is called as what?
mutable. Okay, so another same memory address தான். And the same memory address la value change ஆகுமா அப்படினா of course the value will be changed, so that is called as mutable. Okay, now we are going to create a list in different form. Okay, ஒரு லிஸ்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றது? ஓகே, எப்படி கிரியேட் பண்றது? ஓகே, is this a list? Of course it is an empty list. Okay, சரி, இப்படி கொடுக்க முடியுமா? list list of 2, 3, 7. Okay, then print L. You see 2, 3, 7. அது வந்து நான் இப்படி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து இது வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு லிஸ்டா? 2, 3, 7 இந்த லிஸ்டா இல்லை tuple? Now you tell me. If I give fi means what will be the output? Tuple output வருமா இல்லை list output வருமா? If I give enter means the answer will be okay, list expected most one argument got 3. Okay, list of why it's not coming? Okay, let me try this one. என்ன பிரச்சனை? list of double quotes குள்ள hello. Okay, நான் பண்ணல ஏதோ எரர் இருக்கு. சரி, கரெக்டாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். So L1 is equal to list function. Inside that we can give a string. Okay, we can give the same one. Okay, fine. So perfectா பண்ணனும், இந்த வாட்டி தப்புலாம் பண்ணனும். L is equal to what to give? List function, list list function. Okay, inside list function we have to give one string hello. Okay, then if I give print means print print, then print the same variable L. If I press error வருமா இல்ல perfect output வருமா? Even I don't know. Let me check. Okay, appa super. Okay, so you see hello is a string. Okay, இந்த hello குள்ள காமாலாம் இல்ல. Okay, so this hello is a string. அந்த hello க்கு முன்னாடி நம்ம list அப்படினு கொடுத்துட்டோம் அப்படினா அந்த hello என்னவா மாறிடுது? It becomes h தனியா e தனியா. See, h is a separate string, e is a separate string, l is a separate string. In between comma வந்துருச்சு, enclosed within list. I mean enclosed within square bracket. That means this is a perfect string. Okay, சரி, அப்ப இதுக்கு பதிலா நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம்? இப்படி கொடுத்து பார்க்கலாம். 1, 2, 3. Is it correct? இப்ப 1, 2, 3 it will come in list format அப்படி நான் சொல்றேன். What you say? Okay, any idea? Okay, fi. Okay, oh my god, int object is not iteratable. இப்ப இப்படி fi. Okay, 1, 2, 3 it comes in list format. Okay, done. Okay, now we are going for the next topic. Okay, what is this? You see, we can try this one. Okay, L1 is equal to L1 is equal to list of list function. Okay, அதுக்குள்ள input function அதுக்குள்ள enter the list elements. இங்க வந்து enter the list elements. Okay, fine. Okay, it should have 2 brackets. Okay, now இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்துடலாமா? ஓகே, இப்போ print L1. So print L1. Okay, so fi. Okay, நம்ம இன்புட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோமா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம்? இப்போ 1, 2, 3, 4 கொடுத்துருக்கேன். சூப்பர்.
ஓகே இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வெரி சிம்பிள் இந்த இதை என்டர் த எலிமெண்ட்ஸ் ஓகே அப்போ வந்து என்னாச்சு என்டர் த எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு ஓகே தென் திஸ் இஸ் கால்ட் கீபோர்ட் இன்புட் ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் 1 2 3 4 இஸ் எ கீபோர்ட் இன்புட் அந்த கீபோர்ட் இன்புட் என்னவா மாறிடுச்சு 1 2 3 4ங்கிறது லிஸ்ட்டாக மாறிடுச்சு லிஸ்ட்டாக மாறி எங்கே சேவ் ஆச்சு L1ல சேவ் ஆச்சு ஸோ பிரிண்ட் L1 மீன்ஸ் இட் வில் கிவ் த சேம் 1 2 3 4 ஓகே இதில் கம்மா கொடுக்கல we had given 1234 தான் நான் கொடுத்தேன் but now what it became it becomes list of 1 2 3 4 understand okay that's all okay time up I think so okay it's enough I think students okay so இந்த வாரம் லெசன் நல்லா போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கிளியராக வீடியோஸ் நல்லா பார்த்துட்டு ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஹோம் நல்லா படிங்க தேங்க்யூ வெரி மச்